Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Uh, my today's topic for class 8 science is manuring. It is the another condition for good crops, that is manuring. Plants depend on the soil for their nutrients. Continuous farming on the land exhausts the mineral nutrients in the soil. The soil should be enriched with manure and fertilizers. Manures and fertilizers are major sources of nutrients and hence used in crop rotation. जो हम प्लांट्स को न्यूट्रेंट्स मुहैया करते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स या मैन्यूर्स सॉयल में ऐड करते हैं. प्लांट्स को ये न्यूट्रेंट्स मिलते हैं फ्रॉम मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र्स. Manures are organic materials which supply all the elements a plant needs in small amounts. The manures and add organic matter to the soil, which increases water holding capacity in sandy soil and drainage in clay soil. Manures क्या है? These are organic materials. ये organic materials है जो तमाम nutrients जो भी elements है plant के लिए ज़रूरत है वो उसको सप्लाई करते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स. दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल. इससे क्या होगा, जब हम मैन्यूर्स ऐड करते हैं उस पच कर ऐड ज़मीनस मज अम सच वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा. द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैन्यूर्स और फार्म यार्ड मैन्यूर, ग्रेन मैन्यूर, कंपोस्ट, सी मैन्यूर एंड पोल्ट्री मैन्यूर. So these are the different types of manures. What is farmyard manure? Is the most valuable organic matter commonly applied to the soil. Even the poorest farmer can provide this manure to the soil. This usually consists of remnants of straw, leaves and other materials like the excreta of cattle. Farmyard manures must use अथ मज चाहे काउडंगी या कहीं घास वासी यम लीव्स प्लांटन हंद सह ऐड कर सॉइल मज अम समिच फर्टिलिटी बढ़ा, न्यूट्रेंट्स मिला प्लांटस. सो इट इंक्लूड्स द फार्म यार्ड मैन्यूर. The practice of turning or plowing of green plants into soil for the purpose of improving physical structure as well as soil fertility is called green manuring. Leguminous crops like cluster beans, cowpea, horse gram, etc. are grown as green manure crops. Green manure crops come gay. Green plants, leguminous crops like cluster beans, cowpea, grow karna tim pacham zamin ralauna. Grain manure. Compost consists of all the cattle shed wastes and all the available refuse. Compost at much used to cattle shed waste ice. Cattle used near ice waste. All these are properly mixed together and can be used as manure after rotting. Add soil compost. Fertilizers. Fertilizers are inorganic materials that are used mainly to increase the essential elements in the soil. For example, nitrogen, phosphate, and potash fertilizers. Fertilizers are added to the soil in the form of NPK fertilizers, that is nitrogen, phosphate, and potash. Other fertilizers are calcium, ammonium nitrate, urea, superphosphate. The fertilizers may be sprayed on the crops or may be added to the soil, and knowledge of the nature of the soil is essential before adding a fertilizer. Fertilizers added in excess can cause great harm. Chemicals add fertilizers
fertilizers گٔے inorganic materials یِمو سۭتۍ چھِ elements essential elements increase گژھان سویلہِ منٛز یِم تہِ أسۍ کھاد استعمال چھِ کران یَتھ منٛز نایٹروجن چھِ آسان فاسفیٹ پوٹاش فرٹیلایزٲرٕس نایٹروجن فاسفیٹ پوٹاش یا باقی فرٹیلایزٲرٕس گٔے کیلشیم ایمونیم نائٹریٹ یوٗریا سُپر فاسفیٹ یِمو سۭتۍ چھِ فرٹیلٹی آف سویل اِنکریٖز گژھان ایلِمنٹٕس چھِ ایڈ گژھان سویلہِ منٛز یِمو سۭتۍ فصل جان بنان چھِ سو دِس اِز انَدر کنڈِشن فار گُڈ کراپٕس دیٹ اِز مینوٗرِنگ اَتھ منٛز چھِ یِوان یُس أسۍ آرگینِک میٹر چھِ یِوان یا یِم أسۍ کیمِکل فرٹیلایزٲرٕس استعمال کران چھِ دِس اِز اباؤٹ دِس مینوٗرٕس اینڈ مینوٗرِنگ کمپوسٹ اینڈ فرٹیلایزٲرٕس